ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਸੀਸੀਪੀ ਸੈਂਡੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਇਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਓਗੇ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਆਇਲਸ ਟੀਚਰ ਨਿਧੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2007 ਤੋਂ ਇਹ ਆਇਲਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਨਿਧੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਇਲਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? ਲੈਟਸ ਸੀ। Thank you so much RJ Sandy for introducing me. Namaskar. Hello everyone. My name is Nidhi Bhandari and I am going to be your IELTS instructor for the next couple of days. Before I proceed, I would like to express my sincere gratitude to Seema ma'am and the whole team of Radio City. Thank you ma'am for believing in me and giving me this wonderful opportunity to connect with people and also to share some of my knowledge of IELTS with everyone around here, particularly during this lockdown period. As asked, I will use a mix of both Hindi and English languages so that everyone can easily comprehend whatever I'm saying. So let's begin. IELTS stands for International English Language Testing System. As the name suggests, ये एग्ज़ाम नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। नाउ वी ऑल नो दैट सो मेनी ऑफ अस, इनफैक्ट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल आजकल बाहर जाना चाहते हैं। They have their own reasons, very valid reasons, like they want to either study abroad or they want to go for some work permit or they want to settle abroad, maybe because of better opportunities or for whatever reasons. So giving IELTS is one of the most important aspects of applying abroad. Okay, so now let's talk about the exam. ये एग्ज़ाम jointly manage किया जाता है by Cambridge English Assessment, the British Council and ITP IELTS Australia. So all three of them in collaboration conduct the IELTS exam all around the world. इसके अलावा अगर कोई भी और एजेंसी है जो दावा करती है कि वो आइल्स का एग्जाम या टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, दैट्स अ फेक एजेंसी. ओके, सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. दिस इज particularly managed only by Cambridge English Assessment, the British Council and ITP IELTS Australia. These three organizations. Okay, moving further. IELTS can be given in two modules. One is called the academic module and the other one is called the general module. Academic module is for people who want to go abroad and study, whereas the general module is for people who want to go abroad and do work or who want to permanently settle in some other country. Now let's come to the marking system, the score system. Like in schools and colleges, we are marked out of 100. That's the maximum marks, right? But here we are not marked out of marks. IELTS में marking जो होती है वो होती है bands में. So it's from 0 to 9. 0 is when you don't give the test and 9 is the maximum band. Now, if you get 6 and above, they are considered to be good bands because getting 6 and above gives you better opportunities. So it's better to aim for 6 and above bands. So I told you two things. One thing is that it can be given in two modules, which is academic or general, and इसके जो scoring system है वो band system है, which is 0 to 9. Now let's come to the main test. The main test actually is divided into 4 parts. 4 parts means 4 subtests: listening, reading, writing and speaking. Now as you can hear these, you know these names, you know, listening, reading, writing, speaking, ये हम सब करते हैं. Basically these are the 4 लैंग्वेज फंक्शंस. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये चारों चीज़ें आनी चाहिए उस लैंग्वेज से रिलेटेड. सो दिस इज हाउ यू आर बीइंग टेस्टेड इन डिफरेंट सब पार्ट्स. ओके, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग are done on one particular day. Please remember that is called the main exam. जिस दिन reading,
लिसनिंग, राइटिंग. द सीक्वेंस इज एक्चुअली लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग. ये एक ही दिन किए जाते हैं. एंड स्पीकिंग इज डन विद इन अ वीक और आफ्टर अ वीक ऑफ द मेन एग्जाम. हो भी सकता है कि जरूरी नहीं कि एक हफ्ते बाद ही स्पीकिंग का आपको टेस्ट डेट मिले. इट कैन बी ईदर अ डे आफ्टर द एग्जाम और डे बिफोर द एग्जाम, ऐसे भी हो सकता है. सो विद इन अ वीक या आफ्टर द मेन एग्जाम उस अगले हफ्ते में आपका स्पीकिंग का सब टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. So this is how your main exam is done. I hope you've understood what I was trying to say. I was trying to say was that आपका जो मेन एग्जाम है, जो IELTS एग्जाम है, वो 4 सब टेस्ट में डिवाइड किया गया है, लाइक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एक ही दिन होते हैं. स्पीकिंग आपका डिफरेंट डे होता है, विच इज लाइक अ 1-to-1 इंटरव्यू विद वन ऑफ द एग्जामिनर्स. सो नाउ आई विल टेल यू द टाइम. ओके, ये IELTS का जो पूरा टेस्ट है, that basically takes 2 hours and 55 minutes. But when we talk about them individually, the subparts, listening is for 30 to 40 minutes, reading is for 1 hour, writing is again for 1 hour, and speaking is for 10 to 14 minutes. So in सबको अगर हम मिलाते हैं, then it's 2 hours and 55 minutes. Otherwise, individually they have their different timings. So I hope this information has been useful to you. I'll stop here today and we'll talk about the listening skills tomorrow. I'll talk about listening in detail and I'll make sure कि आपको जो भी ये sessions, जो आगे आने वाले sessions हैं, अभी तो since it's a beginning, so I have to explain and I have to make sure that you understand the concept, as I have to target almost every audience who is listening to me. So for now it's going to be the initial phase, but after I complete the initial phase, I'll make sure कि आपके लिए जो IELTS कर भी चुके हैं पहले, उनके लिए भी ये बहुत ही useful वाला session जाए. So I will make sure that after maybe 2-3 days, we're going to come down to the major problems that people face in IELTS. So this is going to be an overall package where you'll be able to understand what IELTS is exactly and what are the different subparts, what do the different subparts demand, and also certain things that actually confuse people in IELTS. So I hope this session was useful to you and we'll meet again. Till then, stay safe, stay blessed, and thank you so much for listening to me. Bye bye. ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ IELTS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਬਣੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਤੇ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਰਗ ਰਗ ਚ ਦੌੜੀ ਸਿਟੀ. FM ਬੋਲੇ ਥੋ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ. ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਬੀ ਸੇਫ.